Okay, here I am with Noam Gilad. Well, the amazing channeler and teacher, and really, in my opinion, an important world teacher. So what we're about to do, I have no idea, and I'm not sure Noam knows either, but let's find out. Okay. אז קודם כל שלום לכולם, ואני... Hello everybody. Hello. I'll try to enter inside and see what is going to be. Okay. שלום לכם. Hello, all of you. יקרים ויקרות. Beloved ones. היום Today, אנו נעשה מסע קצר we will do a short journey לספריות to the libraries אשר בהן קיים חומר which contain material שהגיע זמנו לרדת אל העולם. that the time has come for this material to come to the world. הנני איזיס. Behold, I am Isis. מוזמנים אתם, יקיריי, You are invited, dear ones, לעמוד על רגליכם, to stand on your legs, לקחת מספר נשימות רכות, take some soft breaths, והנכם מוזמנים לעצום את עיניכם, and you are invited to close your eyes, ולהתחיל להסתובב סביב עצמכם. and to begin to turn, להסתובב יותר ויותר מהר סביב עצמכם. to turn yourselves around faster and faster, כמו הסופים, like the Sufis, כמו שהסופים רוקדים. like the Sufis dance. Clockwise or counterclockwise? No. עם כיוון השעון. Clockwise. עשו זאת Do this, please. יותר ויותר מהר, Faster and faster. ובקשו והתכווננו And request and intend להכניס תנועה חדשה to put in a new movement, וזרימה the flow and a flow לחיים שלכם. into your lives. כאשר תרגישו מסוחררים, When you feel sukhari, don't know. Is that dizzy? like, Okay, when you feel a little dizzy, יצרו לאט לאט, האטו לאט לאט, slow down slowly, את הסחרור עד שתעצרו במקומכם באופן טבעי, at the turning until you naturally stop in your place. אל תעצרו בכוונה, אלא תנו לאינרציה של הסיבוב
לעצור אתכם בזמן המתאים. Okay, don't stop with intention. Let these spinning slow down and stop naturally. וכאשר תעמדו, אפשרו לעצמכם להרגיש את האנרגיה שמסתחררת סביבכם. And when you stand, allow the energy, which is still sort of spinning around you, עד שלאט לאט תרגישו שהיא חוזרת למקום שלה. until slowly you feel that the spinning returns, the energy returns to its place. Yes. בשלב הזה מוזמנים אתם לפקוח את עיניכם. At this stage, you are invited to open your eyes ולהתבונן בסביבתכם. and to look around at your surroundings. כאשר תעשו זאת, When you do this, תגלו discover שמשהו השתנה בחדר, that something changed in the room, או בנקודת המבט שלכם. or at least from your point of view. מכיוון שהדברים נעשו חדים יותר וצלולים יותר. Because things have become יותר sharp and clear. אפשרו לאנרגיה Allow the energy לסדר מחדש את המבנה שלה. to arrange itself anew, is to arrange its structure again in a new way. מחדש בצ'קרות שלכם. In your chakras. To arrange itself in a new way in your chakras. וכעת מתוך המקום הזה, And now from this place, בקשו ליצור סביב עצמכם request to create around yourselves בועה של הגנה, a bubble of protection. protection. ובקשו מהבועה הזאת להסתובב סביבכם, And request the bubble to spin around you למנוע חדירה של אנרגיות to prevent any entrance of energies שאינן מתאימות that are not appropriate. כרגע למקום שבו אתם נמצאים. At this moment, at the place where you are, ופשוט בקשו שכל הבועה תתמלא באנרגיה של אהבה ושל הגנה. and ask that the bubble of energy be filled with the energy of love and protection. כעת אפשרו לבועה להתחיל להסתחרר סביבכם. And allow the bubble now to spin around you. וראו כיצד אתם מתחילים לעלות. The bubble is spinning clockwise, מתחילה לעלות מעל פני האדמה. and the bubble with you in it starts to rise up in the air. ראו כיצד אתם מתחילים לטוס עם הבועה. See how you are beginning to fly with the bubble לתוך השמיים הכחולים. into the blue sky. וראו כיצד אתם פוגשים אנשים נוספים בבועות שלהם. See how you are meeting other people flying in their own bubbles of light and love. כעת ראו כיצד כולכם טסים במבנה כמו ראש של חץ. See how you're all organized and flying in the form of an arrowhead. והנה And behold, אתם מגיעים אל מקום you are coming to a place שנראה כמקדש, that looks like a temple. וכאן פוגשים אתם אותי.
And here you meet me, Isis. יקרים ואהובים, Dear ones and loved ones, הגענו we have come למקום ולזמן to the place and the time שמכיל בתוכו that contains within itself תקופות רבות וארוכות, periods, many and many long different periods של קיום הבריאה כולה. of existence of the entire creation. מקדש זה This temple מכיל בתוכו contains within itself ידע רב, עמוק ועוצמתי, wide knowledge, deep and powerful, שלמעשה קיים that in fact exists ברבדים ובמימדים שונים, in different dimensions and planes of existence. כך שכל מי שמתחבר לסוג מידע כזה, Thus, whoever connects with this type of information הוא מתחבר לאותה הרמה ולאותו המימד שאליו הוא מסוגל להתחבר. he connects with the level and the type of information that he is suited to connect with. גם כאשר מדובר באותו נושא. Also, when we're talking about the same subject, he connects with that which is appropriate. אתן לכם דוגמה על מנת להסביר. I will give you an example in order to explain. כפי שקיימות צ'קרות במימד השלישי, Like there exists chakrot in the third dimension, כך קיימות הצ'קרות גם בגוף הנשמתי ובגופים אחרים רחבים עוד יותר. in the same way, the chakras exist in the soul body and in other bodies that are higher bodies that are connected to us. Chakras in those bodies too. ולכן Therefore, הדרך לגעת בנושא מסוים the way to touch a certain subject, יכולה להיות ברמת הרטטים הגבוהה, it can be in the way of the high frequency, ויכולה להיות ברמת תדרים אשר ניתנת לקליטה, לראייה ולחישה בממד השלישי. or it could be done at the frequency level that is appropriate for the reception in the senses of the third dimensional level. כעת אנו ניכנס Now we enter אל תוך המקדש, into the temple, ונבקש להתחבר אל הידע and we will request to connect with the knowledge שיוכל לעזור לנשמותיכם, that can help us with our individual souls, להתחזק to strengthen ourselves ולחזק את החיבור and to strengthen the connection בין החלקים הגבוהים שבכם and between our higher aspects לחלקים הנמוכים and יותר our lower aspects, שבכם, וליצור זרימה וחיבור and בין to כל החלקים. create a flow and a connection between all the parts. אנו כעת נכנסים. Now we enter. אנחנו רואים שהיא פונה, מסתובבת אל הפתח, ואנחנו הולכים אחריה. She goes towards the entrance. We follow her. ואנחנו מגיעים לדלת עץ And we גדולה, get to a wooden door שעשויה בצורה של קשת.
בנויה בצורה של קשת. that is in the form of a bow. איזיס פותחת את הדלת, Isis opens the door, ואנחנו רואים שאנחנו עומדים בתוך אולם, and we see ourselves standing in a hall שיש בו המון מסדרונות, that has הרבה hallways connected. כאשר כל אחד מהמסדרונות And עמוס In each one of the hallways is full במדפים שעליהם מגילות, מגילות מגולגלות. is full of shelves of scrolls, rolled up scrolls. איזיס פונה עכשיו Isis turns now אל המסדרון מימינה, מולה, to the right hand side hallway opposite her, ומוציאה משם מגילה גדולה וארוכה, takes out a scroll which is big and long, שעליה אנחנו רואים כתוב באותיות לא מוכרות באנרגיית זהב, and upon it we see that is written upon it letters that are not known in שלוש gold, אותיות עם נקודות ביניהן. letters with marks in between them. היא לוקחת את המגילה ומניחה אותה לימינה. She takes the scroll and puts it on her right. ובשלב הזה היא פונה קדימה אל Now she המסדרון שנמצא בדיוק מולה, she turns forward in the direction of another hallway which is right in front of her, ולוקחת משם מגילה נוספת, and takes from there another scroll שבה כתוב אותו באותו כתב, another which is written in the same unknown language, וגם באותן אותיות, the same letters, אבל באנרגיית כסף. but in silver letters. ולבסוף היא הולכת אל החלק השלישי And then שמשמאלה, then she turns to the left, there's another hallway in front of her, ומוציאה מגילה נוספת, and she takes another scroll, שגם שם אותו הכתב, and also there באותן אותיות, the same writing, the same letters, כאשר הם כתובים באנרגיית קריסטל, but they're written in crystal energy, crystalline color. איזיס פונה אלינו Isis turns to us ואומרת לנו and says to us ששלוש המגילות האלה that these three scrolls עוסקות ב-DNA, have to do with the DNA. כאשר כל אחת מהמגילות When all of the scrolls נוגעות בתחום אחר של המגילות, של ה-DNA, סליחה. they all touch on different aspects of the DNA. המגילה עם כתב הזהב The scroll with the gold writing עוסקת ב-DNA שעד הזוג העשירי. Has to do with the DNA until the 10th pair. The 10th pair. כאשר המגילה השנייה עוסקת מהזוג העשירי עד ה-24. The silver writing scroll has to do with the DNA from 10, the 10th pair, until the 24th pair. והמגילה השלישית עוסקת מהצמד ה-24 ועד ל-36. And the third one, the crystal, has to do with the DNA connected with the 24th to the 36th pair of DNA. למעשה, אני אתן לה עכשיו להסביר. In fact, I will explain. יקרים, Dear ones, במגילה הראשונה the first Megillah
קיימים שני חלקים. Scroll, there are two parts. חלק אחד העוסק ב-DNA הרגיל הביולוגי, One has to do with the DNA biological, כפי שאתם The מכירים bio. אותו, as you know it, והחלק השני עוסק בחלק של ה-DNA האלקטרומגנטי, and the second part has to do with the electromagnetic DNA. הקשור לאותם 10 סלילים That has to do with the same 10 pairs שאותם אנו לומדים להפעיל כבר זמן רב. that now we are learning to activate already quite some time. כאשר במגילה השנייה The second Megillah, יש אך ורק חומר הקשור the Megillah is a scroll, is only material that is connected to לחלק הקשור לאנרגיית הכסף, the part which is connected to the silver energy, שקשור לרובד שמה-12 עד ל-24, which is that is connected only to the levels between 12 and 24. The silver. והאחרונה And the עוסקת last, בזוגות הקריסטליים של ה-DNA, the crystal pairs of DNA, מה-24 ועד ל-36. from 24 to 36. אנו ניכנס כעת לאולם, נשב מסביב לשולחן We will sit around the table ונתחיל להקריא מידע מכל אחת מהמגילות. and we will begin to read information from each one of the scrolls, the Megillot. עליכם להתכוונן להפעיל את ה-DNA ברמה העמוקה והמיטבית ביותר עבורכם, You will intend to activate your own DNA at the best level and the deepest level that you are able. ולהתכוונן לתקן And you will intend to correct ולרפא and heal מקומות מסוימים ב-DNA specific places in the DNA שקיימת בהם חולשה that weaknesses exist או שאינם מתפקדים כראוי. or don't work as well as they could. כל שעליכם לעשות הוא להתכוון. All you need to do is intend. להתכוון ולבקש שכל מה שזקוק ריפוי לריפוי וכל מה שזקוק לתיקון And ask that everything that needs healing and fixing yes, יתרחש בזמן קריאת החומרים ממגילות אלה. will happen during the reading of these scrolls. The healing and the correcting will happen as the scrolls are read. Very well. כעת יקירים ואהובים, Now, dear ones and beloved ones, מוזמנים אתם You are- להתחבר invited to connect למרכז הפנימי בתוככם, to your central point, להוויה העמוקה שבתוככם, your inner center, your havaya and your deep experience of yourself. ומתוכה And from there, להקשיב לדברים to listen to these things ולבקש להפעילם. and to activate these healings and corrections. Haya. נשמו We אל will תוך המרכז שבתוככם, hear from within your center. מקדו את התודעה שלכם Focus. במרכז הזה, Focus your consciousness in the center, in this center of your own. ובקשו להיפתח לקבל. And request open to receive.
ולהטמיע and to assimilate את הריפוי the healing ואת and ההשבחה, את השיפור the, ב-DNA, the improvements, the upgradings of the DNA בצורה העמוקה והמיטבית ביותר in the עבורכם. deepest and best way for yourselves. Hiya. כעת יקיריי, אפתח את המגילה הראשונה. Now, my dear ones, I open the first scroll, the gold. אתחיל להקריא מהחלק הקשור ל-DNA הביולוגי. I will begin to read from the part connected to the biological DNA. ברצוני לומר דבר מה על מנת להכינכם לכך. I want to say something in order to prepare you. חלק מהדברים יאמרו בשפתכם, Some of the things will be spoken in your language, ואחדים מהם יאמרו בשפה שאינה, מוכרת לכם, and some of it will be spoken in a language not known to you. אך ייכנסו אליכם כקודים אנרגטיים של הפעלה. But will enter into you as energetic activation codes. הדבר נכון לגבי כל המגילות. The right thing for each scroll and for you. Hiya. כעת התכווננו להפעיל Now focus on activating את ה-DNA הביולוגי the biological aspect of the DNA בתדר גבוה יותר at the highest frequency possible, מכפי שהוא פועל בדרכו הרגילה. the highest level possible as it can reach. יהווה יהובו יהבה יהווה יהווה יהובו יהבה יהווה יהווה יהובו יהבה יהווה יהווה יהובו יהבה יהווה. בצלילים אלה With these sounds and DNA couplings, מפעילים אתם you activate את כוח הבריאה the power of creation והריפוי and the healing שנמצא בתוך ה-DNA הביולוגי שלכם. that is found within your biological DNA. למעשה, In fact, באמצעות צלילים אלה, with the help of these sounds, ניתן לעבוד it's possible to על work מנגנונים שונים שקיימים ב-DNA. on different, mangonim, different structures within the DNA. לעתים כאשר קיים חוסר איזון Sometimes,
when there is a lack of balance in the DNA, התאים וה-DNA עלולים the cells of the DNA עלולים לעבוד בצורה can work in a fashion הרסנית, in a destructive way. כאשר למעשה המנגנונים When the correct patterns, rhythms, מתחילים לעבוד בצורה שאינה מדויקת עבורם. don't work in the way which is exact for them. ולעיתים קיימים מצבים של חוסר, And sometimes there are situations of lack, כאשר המנגנונים מפסיקים לתפקד בצורה הרגילה, when the patterns and flows do not work in the regular way, ולכן פועלים לאט יותר, and work too slowly, או מפסיקים בכלל. or stop completely. למעשה קיימים מספר מנגנונים בתוך ה-DNA. In fact, there exists several flowing patterns within the DNA. ישנו מנגנון איזון There is a pattern of balance שמאזן בין החומצות השונות הבונות את ה-DNA הפיזי. that balances between the different chemicals within the physical DNA. ישנו מנגנון נוסף הקשור להעברת המידע הכימי בין החומצות השונות. And there's another flowing pattern that balances the chemicals in a somewhat different way. וקיימים כמובן מנגנונים, And there exists, of course, what? מנגנון של יצירה מחודשת, Systems of new creation, ומנגנון של השמדה עצמית. and systems of self-destruction. כל המנגנונים הללו All of these systems קיימים בכל אחד מה-DNA שבגופכם. exist in every DNA in your bodies. כאשר אחד מהמנגנונים הללו יוצא משליטה, When one of these systems goes out of control, בין אם בעודף או בחוסר, whether it be too much or too little, משתבשת כל פעילות התא, it confuses all the activities of the cell ומשבשת את פעילות התאים האחרים שמסביבו. and confuses all of the cells that are in the area. אותם צלילים אשר בהם השתמשנו כעת The same sounds that we've used just now יכולים להוות מכשיר לאיזון can bring the organism into balance, מחדש new balance של אותם מנגנונים. of the same systems. כאשר בפעם הראשונה שאנו משמיעים את הצליל בזוגות, When the first time we sound these sounds in pairs, אנו יכולים להתכוונן we can focus and intend לאיזון אותו מנגנון to balance these same systems של הפעילות הכימית והחשמלית בתוך ה-DNA. of the chemical and electrical activities of the DNA as we hear these sounds. So we intend. כאשר אנו מתכווננים לזוג השני, When we focus on the second pair of sounds, אנו יכולים להתכוונן we can focus לאיזון and intend to the balance מנגנון of the system, הרבייה של ה-DNA, כלומר מנגנון הייצור מחדש. that is the DNA pair responsible for
new creation, new balance. וכאשר אנו מתכווננים לזוג השלישי של הצלילים, And when we focus on the third pair of sounds, אנו מבקשים לאזן את מנגנון ההשמדה העצמית של התא. we request to balance the self-destructive potential of the DNA, כלומר, that is to say, לחדד את יכולת ההבחנה to focus our its ability to distinguish. כאשר התא מתחיל לפעול, ה-DNA מתחיל לפעול בצורה שאינה נכונה, when the DNA is not working in the correct way, ואז להפעיל את מנגנון ההשמדה, and then to activate the system for self-destruction מול אותו DNA, opposite the same DNA שבאותו תא, of the same cell, על מנת שלא ימשיך להתפתח in order that it will not בצורה הרסנית. that it will not develop and grow in a destructive way. In other words, I think to activate the self-destruction in the cell and have it not grow and spread to other cells, I believe. Okay. כעת Now, אעביר לכם צלילים מסוימים I will pass to you certain sounds שמיועדים להפעיל that are especially to activate את החלק של 10 הזוגות, the part from the 10th pair until האלקטרומגנטיים. the electromagnetic DNA. The 10th pair? Esarit. Okay. Ooh. קודים אנרגטיים אלה These energetic codes מיועדים להפעיל are especially intended to activate את הזרימה האלקטרומגנטית the electromagnetic flow בין הכתבים שב-DNA. of the polarities in the DNA. קודים אלה These codes מיועדים are intended למצות, to find, לא למצוא, למצות. זאת אומרת, זה לקחת וכאילו להוציא את התמצית to bring the essence של כל אחד מהכתבים of each one of the polarities של ה-DNA of the DNA אל נקודת המרכז. to the middle, to the center, ובכך למעשה and thusly, in fact, לייצר את האפשרות to create the possibility ברמת ה-DNA at the level of the DNA של החלת of containing שני כתבים the two polarities בו זמנית, at the same time, והדבר, האנרגיה המכילה את שניהם, and the energetic thing contains both of them, ומכילה בתוכה את הפוטנציאל and contains within herself the potential לאחדות. for unity.
לעתים, sometimes כאשר יהיה בכם there will be within you הרצון the desire לעורר בתוככם to awaken within yourselves את היכולת the ability לפעול to activate ולראות את הדברים and to see the things מנקודת מבט שלמה יותר, and from a wider, wholer point of view המכילה בתוכה that contains within ourselves את המהות העיקרית the essential essence, essential point של כל אחד מהכתבים of each one of the polarities בתוך האפשרות from the possibility שמחברת בין הניגודים. that connects between the opposites and the contradictions ונותנת דבר אחד and gives one thing שיש בו מקום וקיום that it with it that that has the kiyum existence and place that has the existence and place לכל אחד מהניגודים to each one of the contradictions בפני עצמו in its own right וביחד עם הניגוד and together with the opposite benigud כשלם, כשני מרכיבים של השלם. as two parts of the whole. כעת Now נעבור אל החלק we will go on to the third של DNA, aspect of the DNA, הכסף. הכסף, זוהי which is the הנגילה silver, השנייה. the silver. This is the third scroll. חשבתי הקריסטל זה היה השלישי. לא, הקריסטל זה השלישי, אבל אנחנו עכשיו בשני. Okay, we're at this. השני זה הכסף. We're at the הראשון היה second. הזהב, השני We're at the כסף. second scroll, which is written in silver. אוקיי. בצלילים אלה In these sounds, אנו נפעיל בתוכנו we activate within ourselves את הזרימה המאוחדת עם היקום כולו, the flow, the unified flow with the whole universe כחלק as part מהנשימה האלוהית of the soul of the breath of God, של הנתינה וההשפעה, of nurturing and influencing, של האנרגיה הנשית האלוהית, of the divine feminine energy. כאשר בתוך ה-DNA עצמו When within the DNA itself אנו נבקש להפעיל we will ask to activate את אותן תכונות the same qualities של הכלה, of containing, embracing, והשפעה and לעולם influencing כולו. the whole world. למעשה DNA הכסף In fact, the silver DNA קשור במהותו is connected in its essence לאנרגיית הזרימה, to the energy of flow, ואנו נבקש להתחבר and we will ask to connect אל אותם מקומות של זרימה בתוכנו, within the same places of flow within ourselves, שמטרתם לפרוץ חסימות that their purpose is to break through blockages שאינן מאפשרות לנו that don't allow us לזרום עם החיים To ועם flow הבריאה כולה. with life and the whole creation.
אנו, באמצעות צלילים אלה, we, with the help of these sounds, נאפשר allow ourselves לאותן מתנות ואיכויות to those same gifts and qualities המתאימות that fit לתדרי אנרגיה זו, the frequencies of these energies, להתחיל לעלות ולהופיע to begin to appear and come up בתוך הזרימה שלנו within our flow כחלק מהשלם, as part of the whole מהיקום כולו, of the whole מהבריאה כולה. of the whole universe and the whole creation. Hiya. אפשרו Allow לצלילים אלה these sounds להדהד to vibrate and resonate בכל אחד מהצמדים של ה-DNA to each of the pairs of the DNA הקשורים לחלק that are connected to the part של הכסף עד ה-24. of the silver until the 24th pair. והתכווננו כעת And intend right now להיות באחדות מלאה to be in oneness, full oneness, עם כל התאים שבגופכם הפיזי, with all the cells that are in your physical body, עם כל החלקים שבגופכם הפיזי, with all the parts of your physical body, עם כל הגופים האנרגטיים שלכם, in all the etheric bodies and energy bodies connected to you, ועם כל היקום והבריאה כולה. and with all the universe and all of the whole creation, בזרימה אחת שלמה. in one whole flow. עליכם להבין כי כאשר מפעילים אתם חלק זה, We need to understand that when you activate this part, הופכים אתם לחלק כמעט סימביוטי, you turn into a part which is symbiotic, almost symbiotic, עם הבריאה כולה. with the creation, with the whole creation, בזרימה של אהבה, in a flow of love, של יצירה, creation, בריאה, creativity and creation, חמלה, compassion, ועם כל הקיים, הטוב, היפה והיש. and all that exists, the good, the beautiful, and that simply exists. חיבור ל-DNA זה מאפשר לכם גם Connection to this DNA allows you also להבחין to discriminate באותו טוב, יפה ובאותה אהבה of the same good and beautiful and love
גם באותם שיעורים ובאותם אתגרים. Also the same lessons and challenges אשר עומדים בפניכם בתקופה זו. that stand before you at this time, this period. השתמשו בצלילים אלה בכדי להגיע לאיחוד. Use these sounds to get to oneness. כעת Now נעבור we will pass אל המגילה האחרונה. to the last scroll, crystal. כאשר מתחברים אתם When you connect אל החלק הקריסטלי של ה-DNA שלכם, to the crystal part of your DNA, מחברים אתם you connect בין שמיים וארץ, between heaven and earth, בין הממדים הגבוהים ביותר Between- לנמוכים ביותר. between the highest dimensions and the lowest. מחברים אתם בין כל העצמיים הנפרדים שלכם לאחדות אחת. You connect all of the different aspects of yourself in one unity. מאחדים אתם בכל החלקים שבתוככם You connect all the parts within you, את כל הגלגולים שלכם ואת כל ההיבטים המקבילים שלכם. all your incarnations, and all your parallel selves אל מתחת into ahad, to oneness, לאותו מקום אלוהי into that divine oneness, that שבתוככם, divine place which is within you. אשר הוא מחבר And that connects בין האלוהות הפנימית between the inner divinity לכל היש. and all that exists. Wow. כעת מחבר Now אתכם לצלילים. you connect yourselves to the sounds. Buddha. אפשרו לצלילים אלה Allow these sounds לרטוט בתוך ה-DNA הקריסטלי שלכם to resonate within your crystal DNA ולאפשר לו and to allow it לקרון לכל סביבותיו to be in synchrony with all its environment, את תדר השלמות, the vibration of perfection, את תדר האחד, the vibration of oneness, את תדר האהבה of love, האינסופית, infinite love, הכוללת הכל that contains all של הבורא העליון. of the highest creator. כעת יקיריי, Now, my dear ones, נגלול בחזרה מגילות אלה. Niglol, we will, נגלגל. מגלגלים את המגילה. we're rolling up these scrolls now, ונחזיר אותן למקומן and we will return them to their places עד לפעם אחרת מתאימה, until another suitable time שבו יגיע הרגע in which will come the moment לקבל מידע נוסף to receive new information ולהפעיל אותו בתוככם. and to activate it within yourselves. כעת מוזמנים אתם לקחת מספר נשימות עמוקות Now you are invited to take several deep breaths. הפעילו כעת את הבועות שלכם
אנו יוצאים מהמקדש כעת, סוגרים את הדלת. יקרים, שמחתי לפוגשכם, שמחתי להקריב לכם. Now I translate. Now we gather our bubbles of energy and we leave the room. And Isis says that she's been very, very glad to meet with us in this way. And לפגוש אותנו, מה? אנו נתראה שוב. We will meet again כאשר יגיע הרגע המתאים. at the right time לפתוח את הידע. to open this knowledge מחדש. anew. שמחתי מאוד להיות עמכם וללמד אתכם היום. Isis enjoyed very much to meet us and to teach us today. שולחת אני לכם את אהבתי הגדולה. She sends her great love. ברוכים תהיו, יקרים. Blessed be you, dear ones. ואנחנו נפעיל עכשיו מחדש את הבועות שלנו. And we will activate again our bubbles of light and love. ונצא מהמקדש. And we will go out of the temple. ונמריא מהמשטח חזרה. And we will rise from the area of the temple in return אל הכאן ואל העכשיו. to the here and now. ונבקש שכל מה שקיבלנו And we will request that everything that we received ימשיך לעבוד בתוכנו. will continue to work within us על הצד המיטבי ביותר. in the best way possible למען טובתנו העליונה. for our highest good. ובהתאם לתוכנית האלוהית הגבוהה. And fitting the highest good of God and the universe and creation. תודה, תודה, תודה. Toda. Thank you, Noam. Thank you very, very much. Thank you אני מודה בכל ליבי לאייזיס. very much. ותודה רבה רבה לכולכם על הסבלנות. Thank you very much for your שהייתם patience. איתנו. תודה Yes. רבה. Thank you very, very much. Okay.